Hello newbies, welcome back to Noobiot Gaming Witcher 3 Part 14. இன்னைக்கு நம்ம விளையாட போகிறோம். இன்றைக்கி ஒரு சைட் குவெஸ்ட் இருக்குது 11 இது அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அது சைட் குவெஸ்ட் விளையாடிட்டு அப்புறம் மெயின் குவெஸ்ட் விளையாடுறோம். ஏன்னா மெயின் குவெஸ்ட் 12 நம்ம இருக்கிறது இப்போ லெவல் 11 காமிக்கிறேன். லெவல் 11 இருக்கோம். லெவல் 12 வந்த உடனே நம்ம அந்த குவெஸ்ட்டை மெயின் குவெஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் இந்த லெவலில் வந்து இந்த சைட் குவெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக முடிப்போம். பையன் போனதா கெரால்ட்டுன்னு பேர் வைப்பான பேய்ங்க, ராசியான பேர். எத்தனை பேயை ஃபினிஷ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். ஐயோ இதுவா, இதுக்கெல்லாம் மூடுறதோடலாம் டைம் இல்லை நமக்கு. போனோமா காரியத்தை முடிச்சோமான்னு இல்லாமல் எவன் வந்து உட்காந்து உன்னோட மாலை இருக்குது. ஆமாம், எனக்கு ஒரு சந்தேகம். மேப்பு போ, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தான் இருக்குல்ல, நம்ம எதுக்கு குதிரையில் டொக்கு 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 டொக்குன்னு போகிறோம்? இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவலு சரி. நவுறா ரோச்சு, இந்த குதிரை இம்சை வேற தாங்க முடியல. இப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம். எங்கே இருக்கு ஏரியா? ஓகே, ஃபஸ்ட் இங்கே போயிடலாம். இங்கே போய் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன டிஃபீட்டுன்றான் பார்க்கலாம் என்னது எதுன்னு. போடுறதுக்கு முன்னாடி என் ப்ரெஸ் பண்ணு. நல்லா காலங்காத்தால் போனால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. ஓடு இக்னியை வச்சுப்போம். ஏன்னா அது வந்து அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும், தவிர இதுக்கு யூஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். யாருப்பா இது? ஃபிஸ்ட் செட் வெல். Smithy here is village champion. His head would look lovely on your walls, stranger. You brave enough to try some fisticuff? Look to me like a fierce-fisted fighter, just right for our tournament. ஓ, ஃபிஸ்ட் ஃபைட்டிங்கா இது? நான் கூட ஸ்வாட் ஃபைட்டிங் நினைச்சேன். You in? ஓகே, ஐ அம் ரெடி டு ஃபைட் இன் வின். செட் பெட் அமௌண்ட். பெட்டு வைக்கிறத பெருசாக வைக்க வேணாம். I'm ready to fight. One and all, hear this. Betting on the next brawl will begin in mere moments. The Witcher will face Smithy. He'll pound his gob like he pounds hot iron ingots. ஓகே, அடிக்கணும் போல இருக்குது. பார்க்கலாம். ஓடு ஓடு. ஓடு. அடி 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 அடிச்சாச்சு. Not bad. Not be champion yet. If you're aiming to be champion of Velen, you've two still to beat. Jonah from Blackbow and a fisherman from Lindenvale. Locals call him Fish Gulper. ஓடு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் காய்ச்சிருக்கு. நவரு அடுத்த ஏரியாவை போகணும். நவுரா கம்யூனிட்டி அட்டை நடுவில் நின்று சேவடி. இதுவர் சேவரைக்கு யோ ஒன்று நீயாவது போனோம். இல்லை அறிவு கட்ட நாயை நவுறா தாங்க முடியலையே. இல்லை நட்ட நடுவில் நின்றா எவன்டா போவான்?
சில்லற தரமாக டென்ஷன் பண்ண வேண்டியது. சரி நம்ம இப்படியே போவோம். ஓவரால் அந்த பண்ணுறாயா. வாங்க அடுத்த ஏரியாவுக்கு போவோமா. அடுத்த ஏரியா அவனா சக்குன்னு ஒரு சைட் குவெஸ்ட் இது மூச்சு. அடுத்த ஏரியா எங்கள் ஃபிஷ் கல்பர். சரி விடு, எந்த கடைக்கு போகலாம். வாங்க எங்க எங்க புக்கி. ஏ புக்கி எங்க மேன் இருக்க? What do they call you? Know how to fight? Geralt. And yes. Then enter the lists, my friend. சர்ரா நாங்களாம் ரெடிடா. இந்த வாட்டி பெட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வைப்போம். 70. I'm ready. Let's fight. Good folk. Fish Gulper's finally found a foe. Right here, right now, on the field of honor, he'll face none other than Geralt of Rivia, the Hammer. What? Geralt of Rivia. I'll make Spare me a minute before the fight, master. Please. Cut of your mugs plain as day. What am I beside ye? I just want to live. These days, streams are bereft. No fish for me to gulp. And they's given a sack of flour to the winner. Show some pity. Take a fall for me. Okay, take a fall for me. Alright, no chance. சோத்துக்காக பண்ணிட்டு நமக்கு காசு போயிடுமே. சரி போனா போது போயா. Right, so be it. போனா Don't know how it happened, but Fish Gulper swallowed the hammer. Thanks, Witcher. Out of my sight. So, will you try again? Ready. Let's do this. Let's fight. Geralt the Hammer versus Fish Gulper, the rematch. Wood. What a D. Yes, we might have known. The Witcher took Fish Gulper and fish ploughed his gob. It warmed my heart to see him renovate his head. There's Jonas still. You can arrange to fight him if you want. Defeat Jonah. Rematch போட்டு இதை சரி பண்ணிட்டோம். போன வாட்டி பண்ணது Damn it. இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். Where is the last target? கடைசி டார்கெட் முடிச்சுட்டு மெயின் குவெஸ்ட் போயிடலாம். இங்கே இருக்கான். உள்ளே இருப்போமா? ஓடுறது போல நடந்துருவோம். கிரேட் ஃபிஸ்ட் ஃபைட்.
கொஞ்சம் எதுக்கு முடிக்கிறேன்னா லெவலுக்காக தான், வேறு எதுக்கும் இல்லை. ஓகே. Will you join the tournament? Eh? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. I'll warn you. You one that can be fierce, likes to bite. Get me? So, what'll it be? I am ready. 25 50. All right. Bet. Let's see just how fierce Jonah is. Feast your eyes on an epic clash between Jonah and the Drifter. ஆரம்பிப்போமா? என்ன லெவலு? 6. வா. வா வா வா. ரெடி. பரவாயில்ல, மூலகாரன் தான். வா, நான் அடிக்க மாட்டேன். அக்கடா எங்க கிட்டே வா. வா வா, அடி அடி. ஓடு, நெஞ்சே மிதிச்சாச்சு. Drifters defeated Jonah. Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? If you want to be champion, go to Crow's Perch and ask for the sergeant. And try your strength in Novigrad. The fight there too. Same in Skellige. Oh, fight the sergeant. Maybe we should summon land to the creature and catch some. For the well-earned title. WWE ரேஜ் எடுத்துன்னு போயிருக்காயா. எவ்வளோ எக்ஸ்பி கிடச்சிருக்கு? இன்னும் கொஞ்சம் தான் வருவேன். கூடிய சீக்கிரம் வருவேன். குதிரை எங்க? இது நடந்து போகிறதுனால கடுப்பாக இருக்குது, அதனால தான் குதிரையில் போகிறேன். இதுக்கு தெரியுமா, ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். ஆனால் நடந்து போகிறதுக்குள்ளே நாளைக்கு ஆகிடும். அவன் பொறுமையாக நடந்து போயின்னு வந்தாச்சே. எங்கே இருக்கு? இந்த ஏரியாவில் இருக்கா? அப்போ நான் வந்து போயிட வேண்டியதான். எங்கே இருக்கு? கரெக்டாக அது லெவல் 12 வரும்போது நம்ம அந்த குவெஸ்ட்டு வந்து நம்ம பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு வந்து என்ஹான்ஸ் வேறு பண்ணணும். அதை கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோ. ஏன் ஆர்மரும் ஸ்வாடும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு தான் வசதி. அது அங்கே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்டாப். இந்த பக்கம் இல்லை, இந்த பக்கம். திருப்பு திருப்பு திருப்பு. Even the gods wouldn't bear misfortune. வா 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 போவோம். திருப்பு திருப்பு திருப்பு. என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ரைட். எங்கே புக் 80 பெட்டுக்கு அந்த start. All right, come to daddy. வாயாங்கு டாடியாவது பாடியாது. ஆஹா படண்டா.
நங்கு நங்குன்னு குத்துன முடிஞ்சு போச்சு. What a fight! Let it be known by one and all that the Witcher has defeated the Sergeant and become champion of all Velen. If you've not had your fill, you'll find worthy pugilists elsewhere. Plenty of them in Novigrad, plenty in the Skelliger Isles. இதோட கம்ப்ளீட்டட். எப்படி வந்துடுச்சுல்ல. ஸ்கில் வந்துருச்சு, க்ரௌன்ஸும் கிடச்சிச்சு, துட்டும் கிடச்சிச்சு. நம்மக்கிட்ட இருக்க ஸ்கில்லை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? இது என்னது? மசில் ஃபாஸ்ட் அட்டாக். வச்சுட்டு அப்கிரேட் எபிலிட்டின்னு கொடுக்கலாமா? ஒரு நிமிஷம், இங்கே தானே இருக்குது. அதோ இருக்கு பாரு. என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டேன். டேபிள் கீபிள் ஏதாவது இருக்கா? ஓ, பெஞ்ச் அங்கே இருக்கா? ஆர்மரியும் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம குவெஸ்ட்டுக்கு போவோமா? ஃபஸ்ட்டு இந்த குவெஸ்ட்டு. அதுதான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். எங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவலில் கண்டுபிடிச்சி நான் அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வழியாக எங்கே போகணும்? நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எங்கேயா? குதிரை ரோச்சு, இங்கே வாயா ரோச்சு ரோச்சு. இப்போ நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஏரியாவுக்கு போகிறோம். இந்த ஏரியா விட்டு வெளில போகணும். கூடிய சீக்கிரம் போக முடியுமா? ரைட். போவோம்யா. ஐயோ, என்ன பாஸ் பண்ணுமா? Where's your gold? You can tell us willingly or... No, please. We've none left. Sir, help us. Stay out of this. Leave them alone. Leave them alone. What's it to you? Won't stand by and watch you rob and murder them. Plain refuse to. Got a sensitive one? Look away, woman. Still here. Oi! Get him! வா. ஓடு. வா அட்டாக் பண்ணு. ஐயோ, வா. வா. Pathetic. ஆஹா, முடிச்சிட்டானே.
Or question number about Dandelion's disappearance. You white one. Looked like you got soused last night too. Kill the monsters. All of them. Or Got their asses whipped like a Novian rat hole. You surprised? They tried to dance with a witcher. Where'd he come from anyway? Well, how should I know? You should... alright. நமக்கு தேவையில்லை. இப்போ நம்ம எந்த ஏரியாவுக்கு போனோம்? இங்கே போகணுமா? இங்கே கிளிக் பண்ணுவோம். நடுவில் தேர்தல் அவனை வெட்டிட்டேன்னா அவன் என்ன வெட்டிட்டான். ஸோ இப்போ நம்ம 2 கொஸ்டின் இருக்குல்ல level 12 கெட் ஜூனியர். இது முதல்ல பண்ணிடுவோம். What's he doing here? ஃபுல்லாக இறங்கி போகணும் போல. I'm warning you. Alright. Anybody there? Open up. கதவை தர்றா. எவனும் இல்லை போலுது உள்ள. What's up, boss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Don't care ன்னு Tell him சொல்லிடுவாங்க. Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuben will have time to see you. Want a bed? Very well, I shall try. Please wait. அந்த மாதிரியாவது இருக்கட்டும். Geralt of Riviaடா. Siggy Reuben cordially invites you to join him. I'm happy. What happened? When happened? ஜோக்கு கன்றாவியாக தான் இருக்கும். The விடுங்க. meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Alright. இப்போ நம்ம வந்து You make பாத் this ஹவுஸ் room போகணும். here. Your equipment will be safe. ட்ரெஸ் மாற்றிக்கணுமா? எங்கே மாற்றிக்குது? கெட் ஜூனியர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் போலுது. இங்கே இருக்குது கெட் ஜூனியர். கெட் அண்ட்ரஸ்டு. இங்கேயா இருக்கு? நெக்ஸ்ட் Splendid. Siggy Reuben awaits in the next room. Hey, Whitehead. Nice bun you have. You were right. ஹை He doesn't love us. ஹலோ ஆண்டி. And then ordered them to shove it up the corpse's arse. And then he said, நைஸ் பியூட்டிஃபுல் உமன் பட் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். "Oh, வந்த வேலையை பார்ப்போமா? Poor son got an invite, chose not to. ஓப்பன் பண்ணுவோமா? Easy, Cleaver. Poor son Junior's a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't ஓகே have a scribe. ஸோ இதான் ஹோசன் Eliminate ஜூனியர். Junior when and only when all of us say aye. ஸோ ஹோசன் ஜூனியர் தான். Reuben, your guest. ஹோசன் ஜூனியர் கிட்ட தான் டாண்டலியன் போயிருக்கான் நம்ம Why the fuck you டாண்டலியன். let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out to swiping loot. Who the fuck are you? Need to talk to Siri. Got something to discuss with Dijkstra. I mean, Siggy Reuben. I think he can wait. Yeah, probably can.
Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Ploughing fortune teller? Assassins! Please, no! Ah! வந்துட்டாயா I fucking knew it. ஓசன் ஜூனியரோட ஆளுங்க போல இருக்குது. ஸோ ஓசன் ஜூனியர்ன்றது ஒரு இந்த ஏரியாவோட ரவுடி. அதை அவனை வந்து கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த டேண்டில்ன்ற லேடிஸ் பாயை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இது முன்னாடி இப்போ இதில் விச்சர் சொல்லுவா மறுபடியும் காப்பாற்றுவான்னு அடிக்கடி காப்பாற்றிருப்பான் போல் இருக்குது. எனக்கு அதான் டவுட்டாக இருக்குது. சரி போடு போடு அடி. போடு அடி. எங்கே இருக்கான்? அடி 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 அடி. அடி முடிஞ்சிச்சியா. Finished. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. ஓசனோட ஆளுங்கன்ற இந்த குள்ள கத்தி. Don't start that again. Especially not in front of our guest. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. என்ன எக்ஸ்பிளைன் என்ன பண்ண சொல்கிறேன்? என்ன எக்ஸ்பிளைன்? Got to see Horson, talk to him. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? He's gonna help me find Junior's someone. gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Horson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Horson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Horson? Find me first. ஹோர்சன் கண்டுபிடிக்கிறனால முதல்ல என்ன கண்டுபிடின்றா. சரி. So where will I find Any clue you? on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy, it's worth a try. Geralt's got a knack for finding people, and he's discreet, a value in itself. Oh, முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கு போல Leave you இருக்கு. to it then. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk in private. Okay. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Former bull crying enemies at the நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே எதிரியா இருந்தவ இப்போ வந்து வேற வழியில் நண்பனாக. I had my reasons. I had my reasons. Feel like it'd be fine if you hadn't gotten in my way. I see. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thanet. For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. Correct. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying.
What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Okay. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. Orson, what's he... Where is he strong? Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Okay. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed Casino own put பண்ணிருக்கா. the bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. Oh, bet பண்ணி fight பண்றது. Okay. There. Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue though. Okay. Casino where it is. Where's Junior's casino? Casino எங்கயா Near the இருக்கு? Temple Watch Towers. Near the Temple Watch Horson's got Towers. now to Okay. do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணோன்னா கெசினோ பெட்டிங் ஏரியா அதாவது நான் பெட்டிங் பண்ணுற இடம் அவன் வீடு. How do I find his Arena sign? sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits. Endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Okay. Where is Gotter's house? Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Time to See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. அவனை அந்த நாயை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. What about you? You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. ஏதோ ஸ்டான்ஸா மாற்றி ஏதோ பேசு. Serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got my own problems. அந்த நாயை பற்றி கவலைப்படுறதுக்கு You தயாராக might be able இல்லைன்ற. to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Maybe I can. I'll get paid on top of that, right? Nothing for free, eh? Did you bargain this hard when Emma wanted to hire you? Who told you? Who told you? What do you mean, who? Emma did. I could never reveal my sources to you or anyone else. It would be fucking unprofessional. சரி. But we've chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, can I count on you? Maybe I can. Maybe I can help. என்ன வேணும்? What do you need? I'd rather show than tell. Pictures worth 1,000 words and all that tribe. Ah, and you do realise, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent.
One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. ஓகே பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இவன் பிரச்சனையை முதல்ல பார்க்கணும். அப்புறம் ஹோசன் ஜூனியர் கிட்ட நம்ம போக வேண்டியதுதான். தண்ணியை காலி பண்ணி உள்ள ஏதோ சிஸ்டம் மாதிரி மெக்கானிசம் மாதிரி வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Be so kind as to follow me. அந்த காலை உடச்சிட்டான் போல இருக்குது கெரால்ட்டு. அது கால் காவிக்கிறால ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்குது. ஆல் ரைட் ஜே ப்ரெஸ் பண்ண கெட் ஜூனியர் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதான். இவன் வந்து முதல்ல பண்ணிடுவோமே. இங்கே இருக்கோம்ல ஓசன் ஜூனியர் வெயிட் பண்ணிட்டோம். இவன் வந்து பண்ணிடுவோம். இவன் உதவி செய்வான்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இனிமையாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் பண்ண வார்த்தை கொடுத்துருக்கா. அட்லீஸ்ட் அதுக்காக மதிப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோல்ஜர் மாதிரி இருக்கான். லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம் இவனை. என்னாச்சு இங்கே பிரச்சனை? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? Bart, not again. Bart. Bart, என்னது இது? Bart, stop that now. Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. But less thinky. But less thinky. But sadler. Why do you bring me? Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God. Then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Okay. Fine, I will help you now. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Want to look around. But first, some questions. I'm all ears. Seri, kill you. Thieves got in through Take this it the hole. thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. But look. ஓ வெடிச்சதுனால அது வந்து ஹோல் ஆயிடுச்சுன்றான். No. Only sleep. Bad shoes. Head full. Boom. Boom. Can you elaborate? Boom. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. ட்ரோல் ஆக்சுவலி ஒரு ஈடியட் தான் அக்கார்டிங் டு ஃபேண்டசிஸ். ஸோ அதனால் பார்க்க பூரா ஈடியட்ஸோட ஒர்க் பண்ணனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதனால ட்ரோல் கூட பேச முடியாதுன்றான். Bad mushrooms, what do you mean? Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But. Troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Okay. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it.
Bart, you see them? Part through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your fun gone. Bad troll. Now. Stiff up a lip. Okay. Try to track down the thief yourself? Of course. I had this lummox Fons, thick enough not to ask questions. We knocked back some pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fons, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fons and ran like hell. Should look around the sewers. Got any more of that pop's antidote? I've a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. So, and அதை குடிச்சாதான் அது சர்வைவ் பண்ண முடியும் போல. You're not to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Investigate the area. What the hell have you gotten yourself into? Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. How drain pipes seem to converge here. Okay. அடுத்தது என்னாச்சுங்க? இது என்னது? Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no shouldn't go any further without taking that antidote. It's now quite clear over here. Pieces of it must have been one powerful blast. Alright. ஏதோ ஆன்டிடோட் கொடுத்தாரு, அது எதுக்கு தெரியல. இங்கே ஆன்டிடோடு பாப் ஸ்மால் ஆன்டிடோட் எங்கே என்ன நம்பர்? I thought Witcher's potions were vile. No. வந்துருச்சியா? வா 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 வா. வருதே, வா வா. வா 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 வா, இங்கே தான் இருக்க. நான் உய்யா இல்லை. எங்கே அந்த சைடு போயிடுச்சு. எங்கேயா ஓடுற? ஸோ
இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு க்ளூ இங்கேருந்து என்னது இது Fine grading. Couldn't push much through that. ஓகே ட்ரோனரா What now, you? ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் ஏதோ டெட் பாடி மாதிரி ஒன்று கிடச்சிருக்கு என்னதுன்னு பார்க்கலாம் Thug Dijkstra hired. ஓ அவன் ஹையர் பண்ண ஆளா Dijkstra didn't mention anyone else. Must be one of Dandelion's crew. Vomit everywhere. Guess he had the antidote too. Couldn't keep it down any more than the other guy. Need to burn the corpses. Otherwise Draenors will never stop congregating. ஓ இது வருதே ஓ ஓ டெட் பாடியை பர்ன் பண்ண சொல்கிறானா பண்ணிடுவோம் பர்னு டெட் பாடி பார்த்தேனே வரேன் அப்புறமா வரேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணுவேன் கத்தியோட ட்ரை ஃப்ரூட் கொஞ்சம் சாப்பிட்லாமா ரவுண்ட் இருந்தது கொஞ்சம் மேலே போக முடியுமா ஓகே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகே யூஸ் ஆகிட்டே இருக்கோம் எத்தனை இருக்கலாம் என்னது லாக்டா பில்லோவா ஆல்ரைட் புரிஞ்சிச்சு ஓ அவுட்டா அடா பருவி அடிப்படை அவ்வளோவா அடிப்படாதுன்னு நினச்சேன் ஐ எம் ஜாரின்னு தப்பு என் மேலே தான் நூபியாட்டில் அதான் பைத்தியகாரத்தனமாக யோசிப்பது முடிச்சு கொடுத்து நம்ம ஹோசன் ஜூனியர் தேடி போடணும் அது வேறு இருக்குது You gotten yourself into? முதல்ல இந்த Edges curled out. Something inside blew wide open. Wall two. பயந்துட்டப்பா இந்த ட்ரோல் இம்சை தாங்க முடியல Seem to converge here. சரி இங்கே தான் ஆரம்பிக்கணும் போல Shouldn't go any further without taking that antidote. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Okay, I use I thought Witcher's potions were vile. கொஞ்சம் எடுத்துப்போம்
நல்லா இருக்கு. இங்கே ஒன்று இருக்கு. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. So explosion நடந்திருக்குன்னுங்கறா. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Okay. So இப்போ இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும். கத்தி எதுக்கோ ரெடியாக வச்சுப்போம். Fine grading. Couldn't push much through that. All right. Drone. கத்தி ஏட்றா. கம்முனாட்டி கையில் அடிச்சுனுக்கு பாரு. வா வா வா. வா 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 வா. ஒடி அடின்னு அடிச்சிச்சியா. அது கூட்டமாக வந்தாலே இது கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கையில் அடிச்சோம்ல ரொம்ப தப்பாக போச்சு. எத்தனை வாட்டி தான் இதுவாக பண்ணுறதோ அது வேறு தெரில. எப்படியாவது முடிச்சே ஆகணும். இன்னைக்குள்ளே நம்ம வந்து அதை முடிச்சுட்டு ஓசன் ஜூனியர் வேறு இருக்குது, அது வேறு பார்க்கணும். Yourself into. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Those drain pipes seem to converge here. And I thought Witcher's potions were vile. Okay. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away here. Must have been one powerful blast. கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுவோம். இதில் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. வந்துடுதுயா. Lord. Lord. எத்தனை ட்ரவுன் இது. வா 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 வா. நோ டி. வா 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 வா. மூதேவி இங்கே தான் இருக்க. வா வா. கம்முனாட்டி. வா வா. இங்கே இருக்க. ஓடு. அச்சை. அச்சை.
அவன் பாட்டு முடிச்சிட்டோமே தெரியாதுமா. எங்க இருக்கா? ஓடு அடிய. அடி. நானும் அப்போலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொய்யால. அடி. How you like that silver? Lord. Dead body kachirukkume. Dijkstra didn't mention anyone else. Must be one of Dandelion's crew. Vomit everywhere. Now the Reynolds will go feed elsewhere. Down more than the other guy. இன்னொருத்த எங்கேயோ இருப்பா. எங்கன்னு தெரில. Follow the current. சரி வாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம். விச்சர் சென்சஸ் வச்சு உஷாராக இருப்பலாமா? Getting close. எங்கே இருக்கா? ஓ இந்த கதை வழியாக போகணுமா? என்னது இது? Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. சரி வா போவோம். அவனை போய் பார்க்கணுமா? பரவாயில்ல, எஃபெக்ட் இது வரைக்கும் போயிருக்கு. வாங்க வாக்கிங் போவோம். ரிட்டர்ன் போகும்போது ஏதாவது பிரச்சனை நடக்குமா? ரெடியாக இருப்போம். Another trinket. உஷாரு ஐயா உஷாரு, ஒழுங்கால உஷாரு. இதெல்லாம் ரொம்ப தேவைப்படும். ஓகே, இதை எக்ஸாமின் பண்ணியாச்சு. இது தானே ஆச்சா? காத்தியே உள்ள ஓடு. மேலே இருப்பானா? எங்கேயா மேலே இருக்க ஏரியா? நான் படிச்சுட்டா போதும். நமக்கு படிக்கிறதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைப்பா. கடகடான்னு போய் பார்ப்போமா அதை விட்டு. என்னண்ணா? சரி, இப்போ நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலி சும்மா கிளிக் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருந்த தவிர சம்மரைஸ் பண்ண முடியல. இந்த ஒருக்கு பாரு, இதை யூஸ் பண்ணோமா? ஆமாம் வா இல்லை இங்கே இருக்காம ஓட முடியலப்பா. பொறுமையாக நண்டு போக வேண்டிய நிலமை வருது. ஸோ எவனோ வெடியை வச்சு லூட் அடிச்சிருக்கா காசை.
and fiber. இப்படியே போய் டர்ன் பண்ணோமா அந்த டாட்டை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அந்த இது வந்து அசிஸ்டண்ட்டு மெயின் நான் எங்கேயா கதவை திறக்கணும் போல. வா வந்துட்டாயா பேசுவோம். I do. What do you want? I am done investigating. Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? ஆரம்பிப்போமா? Found pieces of the bomb. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Treasure. Know anything else about this bomb? Anything at all? Bomb was inside the pipe. Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Correct. Let's see which drain top. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. சரி வா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ எவனோ ஒருத்தர் பாத் ஹவுஸ்க்குள்ளே பூந்துருக்கா. அந்த பாத் ஹவுஸுக்குள்ளே பூந்து பூலில் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி. Honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. சரி இப்போ என்னன்னா பாத் ஹவுஸில் எவனோ வந்துட்டா பூல்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி பாம்பு வச்சு லூட் அடிச்சிருக்கோம். On the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. All right. Investigation பண்ணோமா? Interesting. Nothing interesting. ஒவ்வொன்றா போய் நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். கல்யாண கேடி தானே இவன் ஏரியான்னு தெரிஞ்சியும் எவனோ ஒருத்தன் பண்ணியிருக்கேன். Floating on the surface. Oil looks like. All right. Oil. சரி இது தவிர ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. கண்டுபிடிச்சாச்சு within secondsலேயே. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. எவன்லாம் வந்தான்னு பார்க்கணும். Let's see what's on the bottom. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertolt Heinz, Town Councilman, Josef Schweik, Brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Okay. Henkel. Who is that? Margrave Henkel. Who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel.
decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral, but I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuben. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? செத்து போனவன் எப்படி உயிரோட வருவான்னு கேட்குறான். So you didn't see Henkel, you saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. சரி நம்ம தான் பார்க்கணும். Where do I start in Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, up with you. ஓகே, இந்த மார்க் ஹெங்கலோட வீட்டுக்கு போய் நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். ஆல்ரைட், பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு. இவன் முடிச்சுட்டு நம்ம ஹோசன் ஜூனியர் வேறு தேடணும். இந்த டாண்டனைன் என்ன கர்மத்தில் மாட்டின்னுக்கான்னு தெரியல. விச்சரே கடுப்பாயிட்டான் போன. சனியை எங்கே மாட்டி தொலைச்சிருக்க அப்படின்னு. இப்போயாச்சும் ஓட முடியுமா? ஓடுறா பண்ணி ஷிஃப்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணுற வரவே மாட்டேங்குது. வா இனிமேல் குதிரை தான் பாடு. That's the life. Let's go. Come on. Trouble? சரி, இப்போ எப்படி போகிறது? ஓகே, இங்கே ஒன்று பண்ண முடியும். இந்த வீடு போல. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Okay, odd. Okay, just senses வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வேறு தெரியல. கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். எக்ஸாமின் பண்ணுவோம். And a bottle, the wine from your birth year. The wine, absolutely excellent. The wine from your birth year, it's simply starting bottle. Try it, but afterwards, please place the bottle back where you found it. With love from D. Dandelion Adina. ஓப்பனும் பண்ண முடியாது. நல்லா இருக்கு. Your birth year could be dandelions or Ceres. Okay. கொஞ்ச நேரம் மெடிடேட் பண்ணுவோம். ஏன்னா என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். உயிர் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனை. வாங்க உள்ளே போய் என்னதுன்னு தேடுவோம். என்னது இது? 1245 to 1254. என்னது இது? Satisfying click. In the next room over, I think. ஓகே, மெக்கானிசம் ஏதோ வச்சுருக்கான் போல இருக்குது. வாங்க அங்கே போய் தேடுவோம். கத்தியை ரெடியாக வச்சுக்கோ, என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே. என்னது இது? Silver cylinder. Bottom looks like what I found in the sewer. ஓகே, வேறு ஏதாவது இருக்கா இங்கே ஏரியாவில்? இருக்கிறதெல்லாம் லூட் அடிச்சிடலாம். விற்கிறது ஏதாவது இருந்தால் விற்றுடலாம். Silver cylinder.
Bottom looks like what I found in the sewer. ஓகே அது லூட் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், திருப்பி பார்க்கணுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே என்ன இருக்கு? The last wish. சரி ஓகே, மேலே ஏதாவது இருக்கா? இங்கேயே மாட்டிக்கிட்டேன் நான். என்ன இருக்குது இந்த ஏரியாவில்? அதோ தெரியுதா ரெட் கலரு, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. If you are reading these words, that means you have solved my riddle for which you are going to consider. It also means you have not been caught and are still in November, which worries me greatly. I don't know exactly what you did on Temple Light, but Ming is furious and will not trust until he captures you, skins your life, burns you at stake, and now he has got the century's paws on the exhaustion. Can hire enough men in every home in 30 days. I am a Doppler, so I will be able to hide, but you must be. So யாருக்கெல்லாம் தெரியலையோ டாப்லர்டு வந்து வேஷம் போடுறவா, வேஷம் மாத்திரம். Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Footsteps. Not good. ஒரு டூடோ. ஸோ டூடோன்ற டாப்லர்னா வேஷம் போடுறாங்க. ஓகே போவோமா? Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her So, ideals okay, brought அவளுக்கு Triss கான்ட்ராக்ட் in. கொடுத்துருக்கா She போல needs இருக்கு. gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. சரி. Speaking of which, and pardon my Beauclervois, have you found out who fucking nicked my gold? All signs point to Ming. Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? Because I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. Okay. Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his creditors. Strange. I had no idea he was in debt. He was. And Menge promised to take care of things in exchange for help with the heist. So... Geralt, how can I put this delicately? Bollocks. If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse, you don't know me one bit. All right, I lied. But only partly. Heard of beasts that are half lion, half eagle. Maidens who are half fish. But you'll never convince me there's such a thing as a half-truth. I'll give it a shot anyway. Didn't actually see Henkel, but Menge does have your treasure. Take it you learned this by peering into a crystal ball. Maybe. Trade secret. Super. You're hiding something. And that's one thing I can't stand. Even more than Nilfgaard. But ultimately, this is a business deal, not a marriage. Besides, there must be some truth in all those lies. You're too dense to make it all up on your own. Menge has been spending heaps of coin lately. Though to my knowledge, he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what I've heard, Menge spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit. Ask where he's holding my gold for me. I doubt Menge will say Doubt anything. Menge will admit anything willingly. As do I.
Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal. Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, Advantage it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive with my treasure. Information's out of date. We are not. Yes, I know. You parted a week after the summit of Loch Muin, in the woods near where the Lixella flows into the Puntar. But you know what they say. Old love never dies. First love. Now how the hell? That's my secret, lovebirds. Really must be going. Good luck. Didn't have to disagree so strongly. Didn't mean to hurt you. Sorry. Didn't mean to hurt your feelings. Hope not. But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Mm-hmm. Menga's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen. Meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's Barracks together. All right. See you then. And thanks. நான் இதை ஏற்கனவே விளையாடிருக்கேன். இவன் வந்து ஒரு பிளான் போடுவான். எனக்கு தெரியும் என்ன பிளான்னு, பட் அது வந்து வரும்போது பார்த்துக்கலாம். அரவுண்ட் மிட் நைட். ஸோ இது வந்து ஒரு டீல் மாதிரி இருந்தும். Another freak. ஸோ இப்போ வந்து இதை முடிக்கணுமா? வேற ஒன்று. Come on, Roach. Cheated me. No. போய்கிட்டே ஆரம்பிச்சிட்டாயா இந்த எட்டர்னல் 500 பைத்தியக்கார. சரி வா, மெடிடேட் பண்ணி மிட் நைட் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான மிஷின் இது. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Glad you're here. Listen, took a look at the building and it does not look good. Mean it could use a bit of paint and spackle? I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menga would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Triss, sure you want to do this? Out here, with everyone watching? This might come as a surprise to you, but shackles do have uses outside of the bedroom. Think. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate. அட பார்வி, நீ அதை யோசிச்சியா? நான் வேற ஏதோ வச்சு கிளிக் பண்ணடா. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. All right, but what then? Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Menga's scum, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. Okay. Let's go. Still got a bad feeling about this. But tough. Let's go. So, இவளே பலியா கொடுத்து பண்றா. ஏன்னா விச் ஹண்டர்ஸ்னு இருப்பாங்க. விச் எல்லாம் பிடிக்கிறவங்கன்னு இருப்பாங்க. ஸோ இவளை வந்து பிடிச்சி அதை வந்து போயிட்டு. Remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters.
They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but... Siri, she's what matters. Do what you need to do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to. All right? All right. வாங்க போகலாம். என்ன இவளை வச்சு என்ன பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணுவா. அந்த சீன் வரப்போகிறது பாரு. ஸோ இப்போது நம்ம விச் ஹண்டர்ஸ் கிட்ட வந்து போக போகிறோம். கதவை தர. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Marigold. Marigold? Come in then. அது என்ன சந்தோஷம்னே தெரியல. கண்டுபிடிக்கொள்றதில்ல. Well, Triss Marigold. Giving up drowners for sorceresses? Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat, but the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Marigold. For good. Put her in a cell. Not so fast. I hand her over to Menga himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongue's got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். Try to loosen it if I were you. Might learn something interesting. For instance? For instance, where Philippa Eilhart's hiding. I'll get you for this, you... Shut your gob, ginger whore, and you spit it out. Where's Eilhart? I'll tell you, boss. No one else. Thought I made myself clear. I'll only talk to Menga. Menga don't talk to the likes of you. Well, then you be sure to tell him I came by. With my friend Marigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to stay right close. ஐயோ அவன் டார்ச்சர் அந்த லீடரை ஃபாலோ பண்ணோன்றான். ஸோ Witcher. இது கொஞ்சம் கஷ்டமான போயிட்டு தான். Here's where we split up. Go see Menga. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, playing tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get you singing. Fine, take Do what you want. Come on, witch. Show you the wonders a pair of pliers can work. வேறு வழி கிடையாது. நம்ம வந்து ப்ளே பண்ண வேண்டியதுதான். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஐயோ கொடுறோ. I believe I told you not to let anyone in. Unless they had information concerning Philippa Eilhart. This Witcher says he's got just that. Anyone can claim that. You'll start with your pinky nail. Nah, let's go for your ring finger. This little piggy went to market. It's not that easy to bring us Triss Marigold. Is that who I hear? Very well. I'll go see her shortly. But first, let us talk. Sit. செம்ம கஷ்டமான எபிசோடு இது. நம்ம ஃப்ரெண்டு அப்படி டார்ச்சர் ஃபார்மர் லவர் வேறு. அதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. Have a drink, Witcher.
Not in the mood. Not in the mood. You've two choices, Witcher. Drink or die. Fine, வேண்டாம் நமக்கு குடிப்போம் நமக்கு மேட்டர் தான் தேவை. Sidarian. A 1261 vintage, year of the massacre of Sintra. Stop squirming. This little piggy went home. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இது. Kurt, please see why Miss Marigold squeals so convincingly. Perhaps she needs something. Hot irons, for instance. Speaking of metal, this goblet's silver. Making sure I'm not a Doppler. Ah, it's immediately apparent. A professional. I find that refreshing. But to answer your question, one can never be too careful. You'll be surprised how many come here, turn to rancid jelly as soon as உங்ககிட்ட they பேசிய விஷயத்தை கடக்கணும் போல இருக்குது. Your hunters are torturing Still her. haven't paid me for the witch, yet your hunters are already torturing her. What of it? You're damaging goods you haven't paid for yet. Correct. This little piggy had roast beef. வேற வழியில் கேட்டுதான் ஆகணும். This little piggy had none. சரி Don't worry, you shan't leave empty-handed. I shall pay you twice the usual reward for Marigold. Awfully generous. Why? Well, you've turned in your lover. The emotional trauma it must entail. You deserve compensation. We just do anything for Yeah, you. I've plowed Triss. But what does it matter if you're paying gold for her head? Oh yeah. Nearly forgot the mutations strip witches of feelings. கொஞ்சம் Be கஷ்டம். brave, dear. Just one more fingernail and we'll move on to the other hand. This little piggy went wee. Ow! Bitch bit me. Oh, the bitch bites. Let's put a collar on her. Dimeritium ought to calm her down. எவ்வளோ சோதிக்க முடியுமோ சோதிக்கிறானே You நம்மள. surprise me, Geralt. Perhaps we can deal after all. So, you know something about Philippa, but I wager you won't share this information for free. What do you want in return? Free my friend Dandelion. It's simple. Free Dandelion. A degenerate bard for information about Philippa. Tempting offer, I admit, but I must say no. Yeah. You see, I've a magnificent execution plan for Dandelion in Oxenford. A breaking wheel, flaying alive, and so forth. It should work wonders for the mores of the academic youth and townsfolk. When's this morally instructive spectacle due to take place? When I issue the order, in person, Dandelion will remain in the dungeons beneath Temple Isle until then. So sorry I cannot be of help. Perhaps we can agree different terms. Dandelion ஃப்ரீ பண்ணதா முடியாதுன்றான். It's grown suspiciously quiet in there. Come. ஓடு. ஓடு இப்போ காட்டுறாடா விச்சோட பவர். Hey, say where Dandelion is. Yes, but Finished. Oh yes. பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான். Got to see you. I should tend to your wounds. No need. I'm fine. Well, mostly fine. Should heal in time for my wedding. Sorry. Should have gotten you out sooner. Don't apologize.
I knew what I was signing up for. How do I say this? That was just a bit premature. What do you mean? Menge said Dandelion's locked up on Temple Isle, dungeon right under the temple. He was planning to execute him in Oxenfurt. Also said they'd only let Dandelion out of his cell once Menge gave the order, in person. Shit. I'm sorry, Geralt. I should have thought it through, but when I saw him, No need to explain. After what they subjected you to, no need to explain. He'd never have agreed to help us. Even if I know. Let's not dwell on this. We should think about what to do next. Dandelion's safe for now, though out of reach. We don't stand a chance of breaking him out. Temple Isle's impregnable, and Menge's not likely to order his transfer, or anyone's for that matter. Let's search Menge's body. Let's search his corpse. Right. Could find something that'll help us. Okay. Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt. Wait. Something sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here. Give it to Dijkstra with my regards. All right. Okay. Necromancy seems. Could you revive him? Maybe. If I actually practiced black magic. Haven't sunken that low just yet. Okay. Menge burned sheet of. Saw Menge burn a sheet of paper right before we came in here. Could have been something on it that would have helped us. Too late now. So there's no way you could recover the note? Sadly, no. I'm a sorceress, not a miracle worker. Okay. Nothing but dead ends. We'll need to make do. Maybe breaking down. Menge's the only one who could have ordered Dandelion's release. Yes. Or someone who looks exactly like him. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated. So in the Dudu எங்க இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா டாப்லர் எப்போ வேணாலும் வேஷம் போடுவான். So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something though. Fingers crossed. Listen, there is one other thing I wanted to talk about, but not here, not now. Come by when you have a moment. I'd appreciate it. All right, we need to get out of here. So, இப்போ ஒரு ஃபைட் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். I either go out another way or ready my sword. Geralt, over here. What the? Over here! So, The eternal fire will turn you to ash. Spread out! Damn. சுத்தம் 3 பேர். அது எப்படி முடிக்குதுன்னு வர தெரியல. இந்த மிஷினை முடிக்காமல் விட மாட்டேன். மிஷினை முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஹோசன் ஜூனியரை வர பார்க்கணும். அப்போ தான் சிரி எங்கன்னு கிடைக்கும். டாண்டிலைன் நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு. டஞ்சன் டெம்பிள் ஆஃப் ஃபைலோட டஞ்சன் லாக்அப் ஆயிருக்கா. அவனை போய் காப்பாற்றிடல. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. Let
ஓடு எங்கே இருக்கா இங்கேயா இருக்கா சுத்தம் இவ்வளோ போய் வா வா நம்ம அடிச்ச அடி தானே அது பக்கத்தில் பாம்பு இருக்கிறதுனே பார்க்கலல்ல ஷெட் லைவ் ஸ்ட்ரீம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கப்பா ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது வேறு லோட் ஆகிட்டுருக்கு அங்கே டக்குன்னு லோட் ஆவியா அதை விட்டு ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் சில்லற வேலையாக போயிட்டு வந்தேன் பிக்னியை வா வா ஓ வா 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 ஓடு ஓடு வா 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 ஓடு ஸ்டீல் ஒர்க் ஆகுமா வா 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 பக்கத்தில் வா 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 Oh shit. இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. செம கடன் போத்தல்ட்டோமா போய்கிட்டே இருக்கோமான்னு இல்லாமல் இல்லையா சாவடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்குறேன்.
ஒரு செம்மையான டைம் எடுக்குது லோட் ஆகிறதுக்கெல்லாம். ஸோ இது முடிச்சுட்டு ஹோசன் ஜூனியர் வேறு முடிக்கணும், அது ஒரு குவெஸ்ட் வேறு இருக்குது. அப்புறம் முதல்ல அவனை பார்த்து அந்த கீயை வேறு கொடுக்கணும், அப்போ தான் இந்த குவெஸ்ட்டு இதெல்லாம் முடியும். Word. Inni. Word. Wah wah wah. Lord. Lord, wah wah wah. Lord, wah 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 wah, pakatlah wah, pakatlah wah. Wah wah. Oh. Good, good. Good idea. Adi, adi, adi. Nang. Aha. Don't let him drive you back. Lord. Mawang. Powder cake இருக்கு, இங்க பக்கத்துல போக முடியாது. வா. டக்குன்னு வாடாங்க. Never learn. Lord. வா இங்க பக்கத்துல வா. Not good. Lord. Lord. டீங்க. மேலே வா. Lord. இங்க இருக்க வா. எங்க இருக்க வா. Lord. அடி. Find a way to Go back to hell. Watch his way. Lord. வா பக்கத்துல வா. Lord. Know who you're fucking with. Lord. Lord. வா வந்த அடி. Lord, வா. Lord. Lord. Watch his whirling. வா அடி.
know who you're fucking with. Wow. D. Find a way என்றா எங்கே போய் கண்டுபிடிப்பேன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்போம், என்ன டயர்டாக இருக்கு. எக்ஸலண்ட். ரூட் அடிக்க முடியுமா? எம்டி பாட்டில். இப்போ வந்து ஃபைண்ட் அ வே அவுட்ன்றா என்ன இருக்குது இந்த ஏரியாவில். புக்கு இது என்னது? டால். சரி, எங்கே இருக்குது ஏரியா? லாக்டு. All right. Well, vandachu. But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Okay. Vanna panna. Ignia. Thanks for your help, Geralt. Don't mention it. என்னெல்லாம் பவுன் பண்ணுறது? That should do it. I'm going. You should too. Not about to use the teleport, though. See you, Triss. Okay. வேலை வந்தாச்சு. அவங்ககிட்ட போய் பேசி என்னென்ன கற்று வச்சுருமோ அதை பார்த்து சொல்லணும். ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? எங்கேயாவது வெளியில் போகிறதுக்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்ககிட்ட வேறு பேசணும். என்ன தலைவலியா? பாரு, இதுக்குள்ளே மாட்டினுக்கண்ணே. ஜம்ப் பண்ணுறா. இதுலேருந்து எப்படி வெளில போகிறது? நேரடியாக போக முடியாதுன்னா எப்படியா போவேன் நான்? ஏன்னா அசாசின்னா இல்லை, இதுன்னா அசாசின்ஸ் கிரீடா? அது ஜம்ப் பண்ணி போடுறதுக்கு அது ஒரு வழி இருந்தால் பரவாயில்ல. இப்படி வழியே இல்லாமல் போகணுன்னா எப்படியா போவேன் நான்? இது எப்படி இருக்குது தெரியுமா? இதை இப்படி வச்சுருக்க, இதாப்போ அந்த மாதிரி இருக்குது. எப்படி போவேன்? அது கிடைக்குமா ரூட்டு? இது வச்சு உடைக்க முடியாது. என்னது இது? விச்ச சென்சர் வச்சு இதுதான். ஓகே, புரிஞ்சு போச்சு. இந்த விட்டது வந்தாச்சு. Mr. Reuben, what's the word?
Impatient old bastard. What? Nothing. Be there soon. வரேன்டா உங்ககிட்ட தான் வரேன் நான். Who do I spy? Why, it's Geralt of Rivia. Will you stop following me already? Okay. I will, soon as you tell me where my treasure is. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, founded on Menge. A vault that I need to find on my own? You've not made things much easier for me. Give me that. Yeah. What about my reward? Spare me. I want my reward. Geralt, do all you witches have such nerve? What do you mean? You lied to me. Again. No. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. No, I didn't. But I did deign to help you find your treasure, so stop moaning. I jest you not, Geralt. You abused my trust. I can live with that. This time, yes, you'll live. And now, time to settle things. That a threat? Quite the contrary. You helped me, Witcher. So in spite of everything, you've earned your... And a final humble plea. Don't try to fool me again. Ever. போய் தேடி போய் அவன் ட்ரெஷரை எவன் வேணான்னா நம்ம பிரிசில்லா கிட்ட பேசணும். கொஞ்சம் பெருசாக போகும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏர்ன் பண்ணோம் பார்த்தல. Got a minute? I do. What do you want? ஒன்று Time's on my way. Got things to do myself. So long. இங்கேயா குதிரை? இங்கே இருக்கேன்டா டேய். உன்னை பார்க்கறது போல அந்த மூஞ்சை பார்க்க வேண்டிய நிலைமை வந்துடுது. வா நம்ம வேறு ஏரியாவுக்கு போவோம். இந்த ஏரியா நமக்கு சரியில்லை. அவன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொம்பளை பாடி இருந்ததில்ல, அவகிட்ட போய் பேசணும். ஐ திங்க் அது டாப்லர் பற்றி தான் நினைக்கிறேன். அவன் எங்கே இருப்பான், அந்த டாப்லர் எங்கே இருப்பான்ற இன்ஃபர்மேஷன்னு போய் தன்னா தான் கிடைக்கும். ஓட முடியாதா? இப்படி பொறுமையாக தான் போக முடியுமா? சுத்தம். இப்படி எப்படி போய் எப்போ முடிச்சு ஆகுமா? நல்ல குடும்பத்து பொண்ணு பொழுது அந்த தான் இவ்வளோ நல்லா நடக்கிறேன். ஓட்டு 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 ஓட்டு. எங்க இரு. இப்போ எதுக்கு நம்ம வந்தாலே கத்தின்னுக்கான்? சரி போங்க பேசுவோம். I believe I shall stop touching here. Why? மேலே இருக்காங்களா? They still manage to procure fine beverages. மேலே போய் பேசணும் பொழுது. If I was seeking to get you drunk, madame. பொறுமையாக போயிட வேண்டியது. It's too expensive. திரும்ப கீழேன்னு காட்டுது. ஓ இந்த ஏரியாவா? இங்கே
Geralt. Got some news about Dandelion. I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri. Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Don't have a choice. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Oh. Complete பண்ணியாச்சு. See you in Take care now. quest முடிச்சப்போ ஹோசன் ஜூனியர் வந்து கண்டுபிடிச்சி இப்போ நம்ம டாண்டலைனும் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே இருக்கான் டாண்டலைன் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளால் சிரியை கண்டுபிடிக்க முடியும். எவ்வளோ பெரிய இது பார்த்தியா, எவ்வளோ வந்துருக்கு நமக்கு. சரி, இப்போ என்ன ஒரு சைட் குவெஸ்ட் பண்ணிடலாமா? Word is there'll be a big tournament soon. வாங்க இங்கே இறங்குவோம். குவெஸ்ட் போ அப்படியே இரு. இப்போ நம்ம சைட் குவெஸ்ட் இதில் ஏதாவது இருந்தால் பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம். நல்லா இருக்கு நோவிகிராடில். Haunted house. Live honest and always speak the truth. High stakes. Contract an elusive thief. Door slamming shut. வேற நல்லா இருக்கு. Fists of Fury Novigrad. ஓகே ஓகே. அதாவது ஃபாலோயிங் த த்ரெட். பல குவெஸ்ட்டை எடுத்துருக்கோம் போல இருக்குது. வாங்க ஒன்றொன்னா பார்ப்போம். Swords and Dumplings, Fist of Fury, Fencing Lessons, Haunted House 7 தான். Gangs of Novigrad இது High Stakes 26 கொஞ்சம் போச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றொன்னா முடிப்போமா? Haunted House. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மெயின் குவெஸ்ட் சிரி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸு நோவிகிராட் இப்படி சும்மா அப்படியே வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அப்கிரேட் பண்ணலாம். கே ப்ரெஸ் பண்ண ஸ்டீல் வெப்பன் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. Novigrads long sword, If Guardians long sword. You want to show the part? 51 to 63, 62. Perfect. எத்தனை sword வச்சுருக்கோம்? அது வித்துற வேண்டியதான். ஷாப் இங்கே தானே இருக்கு. Greetings. Show me your wares. Show me your wares. This item can't be sold. Yeah. Farewell. So long. ஆர்மர் வேறு ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு துட்டு எவ்வளோ இருக்குது நம்மக்கிட்ட? 348. Well,
Look who's here! The White Wolf himself in my humble establishment. How can I be of service? Till next time. எங்கேயா ஷாப்பை காணோம் மர்ச்சன்ட் கிட்ட பேசணும் Hello, fella. Well met. Hello, fella. Well met. Beg your pardon? அட எருமையே The thinking customer will see right away I've got the best deals this side of the... இங்கே வந்து ஏதோ ஆர்மர் மாதிரி தெரியுது ஒரு ஷாப்பா ஆர்மரர் Top-notch swords? Show me your Show me what you have in stock. ஷாப் பண்ணுறது நிற்க முடியுமா வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் விற்றுடு ஐட்டம்ஸ் கான் பி சோல்ட் 908 சூப்பர் ஓகே ரிப்பேர் பண்ணுறது ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா repair this item okay farewell So long. bad number Any needs must... side quest முடிக்கலாமா அங்கே ஒரு சைட் குவெஸ்ட் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் இன்னொரு ரோச் இங்கே இருக்கானா இங்கே இருக்கு ஹாண்டட் ஹவுஸ் இங்கே போனால் இருக்கும் போல அப்படியே திரும்ப போனால் நமக்கு நம்மளோட இது தெரியும் Well, you wanted braids. But I didn't want my hair pulled. Can't have one without the other. Then I don't want them. இங்கே இருக்கா என்ன இருக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் மேலே போமா இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை விசிட் த ஹாண்டட் ஹவுஸ் அகைன் சரி Witcher, Witcher. Kareem, look who's come. If you're together now, didn't know. Once you told me Sarah had been responsible for my nightmares,
I decided to see if the devil's as scary as they paint him, or her. I came in to find not a fiend, but our little Sarah. And I can't say why, but we took a liking to one another immediately. To isolate themselves from a world of beasts, humans began building cities. But since beasts prowl within stone walls as well as they do outside them, this did not allay human fears. The truth is, walls guarantee no one's safety. The place where you lock yourself in and lock all else out, that's not your home. Your home is sometimes a place you travel long and far to find. Alright. Haunted house complete. Simple munji pochu paru. Simple. As simple as possible in my age. As simple. இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய லெவல் 9 வர நமக்கு வந்து ஆல்ரைட் வித்தின் செகண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் பாரு. ஸ்ட்ரீம் நிறுத்திக்கலாமான்னு தெரில. மெயின் குவெஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். கெட் ஜூனியர். ஆமாம், ஹோசன் ஜூனியர் பற்றி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சஜஸ்டட் லெவல் 12. ரிச்சர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு. ஓ 13. ஃபாலோயிங் த்ரெட் சூப்பர்வைசர் கிட்ட பேச சொல்லியிருக்கான். அது என்னதுன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக நம்ம அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும். அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம லெவலில் பண்ணிட்டால் தான் நம்மளால் அடுத்ததுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். வச்சு இது பார்க்கலாம். என்னது இது பார்க்கலாமா? 852. So treasure and so பயந்துட்டா போகுது. நம்ம போகணும். தெரியாதனமா கியூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் அது பிரச்சனை. What do you seek, pain giver? போய் ட்ரெஷர் ஹண்ட் மட்டும் பார்த்துடலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப நிறையா அந்த ட்ரெஷர் ஹண்ட் இது இருக்குது. ட்ரெஷர் ஹண்ட் பார்த்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பிரச்சனை இருந்தால் கூட பார்த்துக்கலாம்.
என்னது இதோ க்ளூ கிடச்சிருக்கு. எக்ஸாமின் பண்ண முடியாதா? ஸோ இங்கேருந்து இப்படி போகிறதா? இதே ஏரியாவில் முடிஞ்சிடுது. இனி எங்க எங்கேயோ இருக்கு. இல்லை இங்கே தான் இருக்குது, இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே இங்கே ட்ரெஷரு. ஆஷர் அன்லாக். Salters what? Excellent. ஸோ இதோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நூபியாட் கேமிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். 30 வாட்ச் டாக்ஸ் டூட வர. ஐயோ ஓஷம். இதை முடிச்சுட்டு நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் வித் ஃபினிஷ். அப்படி போடுற வெச்சரு. எவ்வளோ லூட் அடிப்போம். துட்டு வர நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது. எக்ஸலண்ட். இருக்கிறதெல்லாம் லூட் அடித்து விற்றுட்டு காய்ச்சி சம்பாதிக்கலாம். காய்ச்சி இதை விட நல்ல ஸ்வாடெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் போல. சரி, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். பை பை நூபீஸ்.